125 নাম্বার, এই নাম্বারগুলো কেমন, এই নাম্বারগুলো কেমন নাম্বার, এবং from their nature we are going to follow the rule to determine. Once we see any number, we can actually say within 1 or 2 seconds we can say that that number is divisible by 8 or not. And in the way we are going to learn a process that how something should be investigated and how we can define rules from our investigation. কথা বুঝতে পারছি? আমাদের বইয়ের এখন দৃষ্টিভঙ্গিটা মানে পার্সপেক্টিভটা কেমন, হ্যাঁ এমন কিন্তু পার্সপেক্টিভটা যে we have to investigate each and everything and we have to find the norms, the behavior of the things, and that's what we need to learn actually, right? আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো আমার কথা সবাই? হ্যালো, আমরা ফাইন্ড আউট করব, হ্যাঁ কিভাবে আমরা দেখব যে 1 থেকে 1000 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো, সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো 8 দ্বারা ডিভিজিবল, সেই সংখ্যাগুলো কতগুলো সংখ্যা হবে 125। আমরা এই 125 নাম্বার হচ্ছে বের করব। তো ফার্স্ট অফ অল আমি লিখি, তোমরা আগে অবজার্ভ করো, তোমার দেন তোমরা পরে লিখবা, আগে লিখবা না, বিকজ খাতায় কিভাবে লিখবা সেটা আমি বলে দিব। হ্যাঁ, নাম্বারস those are divisible by 8। হ্যাঁ, আমি আগে লিখি, তোমরা পরে লিখবা, আমি খাতায় মানে কিভাবে লিখবা খাতায় সেটা আমি বলে দিব তোমাকে। হ্যাঁ, সো একটু বড় করে নেই নাকি? So first number হচ্ছে 8, then you don't have to write down, okay? 12, 16, 24, 32, 40, 48, right? 48 এখানে লিখবো না, 48 এখানে লিখবো না, 48 লিখতে পারি কারণ 48 হচ্ছে না 6 number 6, right? 48. Now 48 56, then 64, 72, 80, 88, 96, right? Okay, then next তোমার হচ্ছে আমরা 200 পর্যন্ত লিখব। নাম্বার those are divisible by 8 from, I mean in the range, আচ্ছা রেঞ্জ কতটা পরে লিখতেছি আমি, পরে টাইটেল লিখে নেই। in the range 1 to 200, 1 to 200 এর মধ্যে যে নাম্বারগুলো হচ্ছে তোমার divisible, right? এরপরে 96 এর পরে 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, and 192. Now the last one will be 200. Now একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা, তোমার দেখো একটা জিনিস দেখো যে তোমার একটু হাত দিয়ে লিখি, একটা জিনিস দেখো যে তোমার I put my table in. এই নাম্বারগুলো হচ্ছে রেঞ্জ হচ্ছে 1 to 50, দেখো এই নাম্বারগুলো হচ্ছে 1 to 50 রেঞ্জের মধ্যে, রাইট? আর এই নাম্বারগুলো রেঞ্জ কত? 51 থেকে 100 এর মধ্যে। আমরা যদি এটা রেঞ্জের মধ্যে ফেলে নেই দেখি, দেন very easy for us to determine, right? এখানে 100
and 1 থেকে 150 পর্যন্ত, মানে এই নাম্বারগুলো এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে এই নাম্বারগুলো আছে। আর আমি 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম, মানে 1 থেকে 200 পর্যন্ত এটাকে আমি 4টা ক্লাসে ভাগ করে নিলাম। 151 to 200. এখন how many numbers we have in this column? 6. এখানে কত? 6। তার মানে 1, এইটার পুরো রেঞ্জটা কত? এই সম্পূর্ণ রেঞ্জটা হচ্ছে 1 to 100, right? And from here we can say that we have 12 numbers. 12 numbers from 1 to 100. Those are divisible by 8. আবার এই নাম্বারগুলোর রেঞ্জ কত? এই নাম্বারগুলোর রেঞ্জ হচ্ছে 101 থেকে 200 পর্যন্ত। So we have 13 numbers. Those are actually তোমার হচ্ছে divisible by 8, এবং সেটা 104 থেকে, মানে 101 থেকে 200-র মধ্যে কতগুলো সংখ্যা পাচ্ছি আমরা? 13টা, ঠিক না? রাইট? আচ্ছা, সবাই বুঝতে পেরেছি এই পর্যন্ত? আচ্ছা, এই পর্যন্ত আগে খাতায় লিখে ফেলো তো। আমি যে পর্যন্ত লিখেছি এটা খাতায় লিখে, পাশাপাশি এভাবেই খাতায় লিখে ফেলো, হ্যাঁ? তাহলে পরের কথাগুলো বললে তোমরা হচ্ছে বুঝতে পারবে। আমি একটু এটাকে ক্যাটাগরাইজ করে দিই। আমি ডান পাশে যা লিখবো এটা লেখার দরকার নেই, এটা পরে লিখবা, তোমরা আগে এটা লেখো। ডান পাশে লিখতে থাকি, হ্যাঁ? লিখছো সবাই? শিহান, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? No, sir. ওকে, ভেরি গুড।
আমার ব্লু লাইনের লেফট সাইডে সব লেখা শেষ সবার? Yes, sir. Yes, sir. শিহান, মাহাদিয়া, জারিফ, সবার লেখা শেষ? Yes, sir. শিহানের লেখা শেষ হয়েছে? No, sir. এইখানে সব লেখা শেষ হয়ে গেছে? No, sir. সো আমরা খেয়াল করি যে আমি এই জায়গায় 1 থেকে 1000 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে 10টা ক্লাসে ডিভাইড করেছি। তার মধ্যে খেয়াল করো এই ক্লাসগুলো হচ্ছে অড, তাই না? 1 3 5 7 9 এই ক্লাসগুলো কি অড ক্লাস। আর যেগুলো হচ্ছে তোমার বোল্ড করা ডিফারেন্ট কালার দেওয়া সেগুলো হচ্ছে সবই ইভেন ক্লাস, রাইট? এখানে খেয়াল করি এটা হচ্ছে অড মানে ফার্স্ট 100, আর এটা হচ্ছে ইভেন মানে সেকেন্ড 100। যেমন এই সেঞ্চুরিকে আমরা কোন সেঞ্চুরি বলি? 20 না 21st? হ্যালো, আমরা যে সেঞ্চুরিতে আছি ক্যালেন্ডারের যে সাল আমাদের, এটা কোন সেঞ্চুরি সাল? 21st century. 21st century. First century. 21st century. 21st century, right? That means, Yes, sir. but এটা কিন্তু তোমার 2021, right? এখানে কিন্তু 21st না। I mean 2000 এর পরে হচ্ছে 21st শুরু হয়েছে। যদি আমি বলি যে তোমার হচ্ছে তোমার 100 and the year 174, এটা কোন সেঞ্চুরি? 17th century. Second 18th century, century. right? Right? 100. Yes, sir. Second century. Second century না এটা? Yes, sir. আচ্ছা, যদি আমি বলি 581, এটা কোন সেঞ্চুরি? 6th century. 6th, right? Yes, sir. ঠিক Yes, এরকম sir. দেখো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ড, এটা হচ্ছে থার্ড। সেকেন্ড কিন্তু 2 দিয়ে স্টার্ট না, 100 এর পরে 101 থেকে সেকেন্ড। আবার আমরা এটাকে বলতেছি ইভেন সেঞ্চুরি, বাট ইভেন সেঞ্চুরি কিন্তু স্টার্টেড কিন্তু হচ্ছে অড নাম্বার দিয়ে, ফিনিশিং হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইভেন নাম্বারে। আর অড সেঞ্চুরি গুলা খেয়াল করো, এটা বাদে এগুলো সবগুলাই অড সেঞ্চুরি, যে অ্যারো চিহ্ন দেওয়া যেগুলো। আর অড সেঞ্চুরি গুলো কিন্তু স্টার্টিং হচ্ছে ইভেন দিয়ে কিন্তু ফিনিশিং হচ্ছে অড দিয়ে। বুঝতে পারছি সবাই? Yes, sir. দেখো এগুলো হচ্ছে ইভেন গুলা সবগুলো স্টার্টিং হচ্ছে 9 7 5 3 1, এই সবগুলাই দেখো অড নাম্বার দিয়ে শুরু, বাট দ্য ফিনিশিং এ এটা হচ্ছে এই 2 ডিজিট হলে এটা হচ্ছে ইভেন, এটা ইভেন, এটা ইভেন, এটা ইভেন, এটা ইভেন, রাইট? এখন রুলটা হচ্ছে যে তোমার ইন দ্য ফার্স্ট অড সেঞ্চুরি দেয়ার আর 12 নাম্বারস। তাহলে এই মানে তুমি যদি বলো যে ফ্রম 1 to 100 হাউ মেনি নাম্বারস আর ডিভিজিবল বাই 8, তাহলে হচ্ছে দেয়ার আর 12 নাম্বারস আর ডিভিজিবল বাই 8। সেকেন্ড সেঞ্চুরি যেটা আই মিন 101 থেকে 200 পর্যন্ত, এখানে কতগুলো নাম্বার পেয়েছিলাম? 13 নাম্বারস। এখানে 13 নাম্বারস পাবো, রাইট? এখানে কতগুলো হবে? 12। আবার এখানে কতগুলো হবে? 13। এখানে কতগুলো? আমি একটু লেখাগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেল, আমি এটাকে একটু একটা কাজ করে নেই, হোল্ড অন প্লিজ।
we're learning actually how to now I'm going to ভালো হবে লিখতে সো এগুলোকে ফেলে দেই এটা দরকার নাই আমরা রাইট আমরা বুঝি কোনটা অড কোনটা ইভেন রাইট ওকে নাও দেখো যে ব্যাপারটা কি হবে যদি আমাকে বলা হয় যে from 1 to 100 how many numbers are divided by 8 তাহলে আমি বলবো 12 সেকেন্ড 100 তে কত হবে 13 তারপরে আবার কত 12 আবার এখানে কতগুলো নাম্বার আছে 13 এখানে কতগুলো নাম্বার হবে 12 এখানে হচ্ছে 13 এটা হচ্ছে 12 এখানে হচ্ছে 13 মানে খেয়াল করো যে ইভেন গুলাতে একটা করে বেশি আছে ইভেন গুলোতে একটা করে বেশি আছে এটা হচ্ছে 12 এখানে হচ্ছে 13 এই ইচ পেয়ার কয়টা হয় 25 রাইট এখানে কয়টা 25 এখানে কয়টা 25. 25 এখানে কয়টা 25. 5 এখানে কয়টা 25 how many 25 here 525 and that sum up to 125 these 125 right I mean in each century if it is the odd century there are 12 and if it is an even century there are 13 and each 200 from 1 to 200 we got 25 numbers divisible by 8 from 200 to 400 we got 25 numbers divisible by 8 and like this in each 200 we have 25 numbers divisible by 8 and all together 125 এখন আমাদের যে এই 125 নাম্বার এটা আসলে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড সেটা বুঝতে পেরেছি Yes, sir. এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ওই নাম্বারগুলো কিন্তু নাম্বারগুলোর যে ফার্স্ট 2 ডিজিট আর সিঙ্গেল ডিজিট সেটা হচ্ছে অড সেঞ্চুরিতে এগুলোই যেমন ধরো আমি যদি 1 থেকে 100 বলি তাহলে এই নাম্বারগুলো পাচ্ছি 8 16 24 এভাবে 96 পর্যন্ত এবার সেকেন্ড অড কোনটা 203 201 থেকে 300 এখানে নাম্বার কোনগুলো হবে 208 216 204 24 232 240 248 256 এভাবে 396 পর্যন্ত নাম্বারগুলো কি 8 দ্বারা ডিভিজিবল বুঝতে পেরেছি এটা বুঝি নাই সবাই না Sir. এটা কি বুঝো নাই Sir, বুঝেছি। আচ্ছা তারপরে আমি এটা কি করি তোমরা এটা যে লিখেছো এর নিচে এই জিনিসটা লেখো এই যে এই ছবিটা আঁকো পারবে না লিখতে Yes, sir. লিখে পারো আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে বইতে তো আমাদের 7 এর রুল নাই আমরা লাস্ট দিন 7 এর রুলটা শিখেছি আর 8 এর রুলটা আমি তোমাদের নিয়ে লিখতে যাচ্ছি ধরো আমিও পারি না তোমরাও পারো না সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা গবেষণা করতেছি এবং গবেষণার পরে আমরা 8 এর জন্য একটা রুল বের করব যে how to find out a number which within 1 to 2 seconds and can say or can determine that it is divisible by 8 if you are given a number and asked that whether the number is divisible by 8 or not you need only 2 seconds maximum or in cases 1 second to say whether the number is divisible or not right Sir, এঁকেছি, sir. পাঁচ মিনিট আছে শেষ সবার লেখা
Yes, sir. Okay, Zarif, লেখা শেষ? Yes, sir. লেখা শেষ। Zarif, are you there? Almost. Sir, almost. Okay. Done? Yes, sir. Done. Okay. Now you see that আমি যদি এরকম লিখি, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি যদি ফার্স্ট তোমার আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তা আমি যদি লিখি from 0 to 100 what are the numbers divisible by 8, আমি এরকম লিখবো 8 I don't know, right? 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 and 96. If I am asked that what is the number from 201 to 300, এটা একটা odd century না, এটা একটা কি odd century না? Yes, sir. এটা odd century, এটা odd century। এখানে কোন কোন নাম্বার আমি খুব সুন্দর করে লিখবো 208 216 224 232 and this way the last number will be 296, right? If I am asked that okay, what are the numbers divisible by 8, those who are in 401 to 500, আমি খুব simply লিখবো 408 416 424 and all these way 496 এখন বুঝতে পেরেছি? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওই অড সেঞ্চুরি গুলোতে এই যে ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে যে নাম্বারগুলো 2 ডিজিটের যে নাম্বারগুলো ডিভিজিবল ছিল, অড সেঞ্চুরিতে সেই নাম্বারগুলোই ডিভিজিবল হবে। ক্লিয়ার সবাই? Yes, sir. আচ্ছা, এবার if I am asked that what are the number divisible by 8 from 101 to 200, and I found that this is the even century. So I'm going to write down 104 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 and the final one on 192. If I'm asked that okay, what are the numbers divisible by 8 from 301 to 400, and this is also started with odd and finishing with even, that means it is a even century, right? এখানেও কি হবে 304 312 320 and all these way the last number will be 300, last number will be 400, last number will be এখানে last number হবে 200, এখানে last number হবে 400। এই যে একটা বেশি লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে ডিভিজিবল হয়, মানে ইভেন সেঞ্চুরিতে লাস্ট নাম্বারটা ডিভিজিবল হয় দেখে, লাস্ট নাম্বারটা ডিভিজিবল হয় দেখে একটা বেশি, কিন্তু অড সেঞ্চুরিতে ওই সেঞ্চুরির লাস্ট নাম্বারটা, অড সেঞ্চুরি গুলো 100 300 500 এগুলো কি 8 দ্বারা ডিভিজিবল না। বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. সবাই বুঝেছি? Yes, sir. Yes, sir. এখন Yes, sir. ধরো আমাকে একটা নাম্বার বললো যে ওকে, now the first thing is that if we divide 100, if we divide 1000 actually by 8, can we divide it actually, can we divide 1000 by 8? Is it divisible completely? Is it divisible? Divisible, right? You divide it few, I mean half an hour back, 125 will be, right? So what is double of 120? What is double of 120?
So if we divide 1000 division, একটা কথা শোনা যাচ্ছে না। তোমার মনে অনেক শব্দ হচ্ছে কি জানি তুমি কিছু অন্য কিছু করছো? আমার তো শব্দ হচ্ছে না। হ্যাঁ, I don't know, অনেক শব্দ হচ্ছে কেন? Okay, if I divide 2000 by 8 is going to be 250, right? If I divide 3000 division 8 is going to be 3 times of that, 375. That means thousands and its multiple, and a multiple of thousands, 1000 will be divisible by 8. Any multiple of any multiple of 1000 is divisible by 8, right? Any multiple of 1000 is divisible by 8, right? So it is important that that if I write down 13,000 division 8, it is completely divisible হবে? হবে, because 13,000 is the multiple of 1000, right? Yes, sir. 13,000 কি multiple of 1000, so Multiple এটা কি হবে? এটা completely divisible হবে, completely divisible, right? Okay, যদি আমি বলি যে ওকে 517,000, this is also going to be completely divisible because 1000 is divisible by 8, so is all multiple will also be divisible by 8. Now if we are asked to say whether a number is divisible by 8 or not, we must have to take care of first 3 digits. আমাকে বললো সাপোজ যে 300, সরি, আমাকে ফার্স্ট বললো যে ওকে 372,444. আমি আমার ব্রেনে চেক করলাম যে is 44 is divisible by 8 or not, এবং 44 সেটা কি আসলে অড সেঞ্চুরিতে না ইভেন সেঞ্চুরিতে? ইভেন সেঞ্চুরিতে। অড সেঞ্চুরিতে কোনো 44 আছে কি? নাই, রাইট? অড সেঞ্চুরিতে কোনো 44 নাই, বাট আমাকে এখানে এই যে এটা দিয়েছে, এটা হচ্ছে আসলে এই থাউজেন্ডস গুলা বাদ দিলে এটা কি একটা অড সেঞ্চুরি? তাহলে আমি বলবো যে নো। আনসার কি? নো, it's not divisible by, it's not divisible by 8, right? আমাকে এই সেমটা দিয়ে আমাকে যদি বলে ওকে 372,000 340, আমি বললো yes, it is divisible by 8. এটা বুঝতে পারছি? স্যার Yes, কিভাবে? sir. সরি, স্যার কিভাবে স্যার? কিভাবে শিওর? ওকে, খেয়াল করি। I must have to take care, I don't have to think about these thousands, right? I have to check only hundreds. এখন হান্ড্রেডস এর মধ্যে খেয়াল করি আমরা যে ওকে হান্ড্রেডস এর মধ্যে এই 100টা 344, এটা কি অড না ইভেন? এটা কি অড না ইভেন? স্যার অড। Even. ইভেন। কি দিয়ে শুরু হয়েছে? ইভেন গুলা কি দিয়ে শুরু হয়? অড দিয়ে শুরু হয় না? Oh, yes, sir. আচ্ছা, now I must have to check that in odd whether there is in even whether there is 44 or not. আছে 44? Yes, sir. আছে স্যার। এখন কি বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. হ্যাঁ, শিয়ান বুঝতে পেরেছো?
So that is what it is actually. So we must have to keep in mind these 25 numbers. I mean 25 digits. I mean 0, 4, 0, 8, 16, 12. So 4, 8, 12, 16, 20, 24. Every 4 intervals there are numbers. Even if 4 দিয়ে শুরু হবে আর odd এ 8 দিয়ে শুরু হবে, right? Yes, sir. ইভেন এর এই ডিজিট গুলো জোড় হবে, কিন্তু the number will not be divisible by 8. এই নাম্বারগুলো কি হবে না 8 দ্বারা Divisible হবে। হবে না, কিন্তু odd এর এই নাম্বারগুলো কি 8 দ্বারা ডিভিজিবল হবে, and that's what is actually very much interesting. হ্যাঁ, so তোমার হচ্ছে যদি দেখা যায় যে তোমার আমরা এই যে 8 এর যেটা আমরা দেখলাম, তোমরা এই যেটা শিখলা এটা হচ্ছে কালকে আমার সাথে আমি কিছু প্রশ্ন দিব, আমি ধরো 10টা প্রশ্ন দিব, তোমরা তোমরা নিজেরা আগে বাসায় চর্চা করবা, আমি 10টা সংখ্যা লিখবো, আমি যাকে জিজ্ঞেস করবো সেই সাথে সাথে আমাকে আনসার দিবে। ওকে, পারবা না? Yes, sir. পারবো স্যার। Yes, sir. শিহান, বুঝতে পেরেছো? আমি কালকে Yes, sir. এরকম ভাবে নাম্বার দিলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওকে শিহান, যে whether this number is divisible by 8 or not, you must have to practice it. I mean at home you have to take care that odd এর এই নাম্বার গুলো সবগুলাই কি 8 এর মাল্টিপলস, তাই না? 8, 6 সবগুলো নাম্বারই কি হয় 8 দ্বারা ডিভিজিবল হয়, কিন্তু এখানে যে ফার্স্ট 2 ডিজিট গুলো সেগুলো সবগুলোই জোড় সংখ্যা, এগুলো সবগুলো কি 0, 68, 6 সবগুলো জোড় সংখ্যা, এই সবগুলোতেই জোড় সংখ্যা, কিন্তু এই জোড় সংখ্যাগুলো 8 এর ডিভিজিবল, বাট এই জোড় সংখ্যাগুলো কি 8 দ্বারা ডিভিজিবল না, বাট এই সবগুলো জোড় সংখ্যা 4 দ্বারা ডিভিজিবল, 8 দ্বারা না কিন্তু 4 দ্বারা ডিভিজিবল করেছি। Yes, sir. সো খেয়াল করো যে 4, 28, 20, তোমার হচ্ছে 28, 12, 20, 28, 36, 44, right? These all are some. This 13 is actually some even number, এবং সবগুলো even number, সবগুলো 2, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0, তাহলে উল্টা আসতেছে 8, 6, 4, 2, 0, right? এখানে তাই 0, 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6 আরো গেলে আরো মানে উল্টা আসবে। পরের নাম্বারটা অবশ্যই 8, 6, 4, 2, 96 এর পরে যে 4, 2, 0, আবার 8, 4, 6, 4, 2, 0। ওকে, বুঝতে পেরেছি সবাই এটা? Yes, sir. বুঝতে পেরেছি স্যার। কি অবস্থা হবে? Yes, sir. টাইমস টেবিল Yes, sir. পারো? Yes, sir. I will. টাইমস টেবিল পারো? Yes, sir. এরকম ভালো পারো? অনেক ভালো পারতে হবে, অনেক ভালো পারতে হবে, বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. ভালো না পারো তাহলে ম্যাথে ভালো করা খুব মুশকিল, এটা অনেক অনেক ভালো করে শিখতে হবে। লাস্ট টাইমটা কত ছিল? আমরা রুল পরের দিন আমরা 8 এর রুলটা লিখবো। হ্যাঁ, 8 এর রুলটা একটু কমপ্লেক্স, মানে একটা সহজ পদ্ধতি আছে, তুমি বললা যে ওকে নাম্বার formed by the first 3 number if divisible by 8 and then it is divisible by 8, যেমন আমি বললাম যে suppose আমি বললাম যে ওকে 5700 and 48, সো আমি দেখলাম যে এটা হচ্ছে ইভেন আর এখানে হচ্ছে 48 ডিভিজিবল বাই 8, তাহলে আর নাম্বারটা কি হবে ডিভিজিবল বাই 8 হবে। বাট আমি খুব দ্রুত যে বললাম এটা একটা কাজ করে 748 যে নাম্বারটা 8 দ্বারা ডিভিজিবল হবে সেই নাম্বারটার এই তিনটা ওয়ানস, টেন্স এবং হান্ড্রেডস, এই তিনটা ডিজিটের দ্বারা যে নাম্বার সেই নাম্বারটা ডিভিজিবল বাই 8 হতে হবে। সো উই ক্যান চেক ইট দ্যাট whether this number is divisible by 8 or not. In every 1000 যদি বলা হয় যে তোমার একটা কোশ্চেন করি সবাইকে, যে কি আনসার দিতে পারো। ওকে, Okay, sir. how many numbers from 1 to 8000 is
divisible by 8. Sir, 1000. 1000, right? I mean, you just divide the highest range, right? Okay, I'm যদি এরকম করি, how many numbers? One to 12,000 is divisible by 8. Sir, 1,500. 1,500, 500. right? That is the correct answer, right? I mean, if you just divide, you're going to get the answer, right? Yes, sir. Now, if my question is, how many numbers from 351 to 400 are divisible by 8? Seems difficult, right? But calculate 351 এর হচ্ছে কি odd না even? 6. এই 351 টা কি odd সেঞ্চুরিতে পড়ছে না even সেঞ্চুরিতে পড়ছে? Even. Even সেঞ্চুরিতে, right? Yes, sir. Even সেঞ্চুরিতে actually মোট কতগুলো নাম্বার আছে? 30 নাম্বার আছে না? হ্যালো, 300 Yes, even sir. সেঞ্চুরিতে মোট কতগুলো? 13 না? Yes, Sir. sir. 13 নাম্বার। 13 নাম্বারের মধ্যে খেয়াল করো 51 থেকে 200 এখানে বুঝতে কয়টা? 7টা। 51 থেকে 200 কি 7টা? তাহলে ফার্স্ট দেখলাম যে এটা কি ইভেন সেঞ্চুরি না অড সেঞ্চুরি, তারপর দেখলাম যে রেঞ্জটা কত থেকে শুরু। সো আলটিমেটলি তোমার এটার আনসার হবে হচ্ছে 7। কতগুলো নাম্বার? 7. বুঝতে পেরেছো 7 নাম্বার কেন? Yes, sir. Yes, সবাই sir. বুঝতে পেরেছো? দেখো যে Yes, এটা sir. ইভেন সেঞ্চুরি 301 থেকে 400 কোন সেঞ্চুরি ইভেন সেঞ্চুরি, মোট কয়টা? 13। বাট এখানে 151 থেকে 200 কয়টা? 200 হচ্ছে 7টা, না? এই 7 না? Yes, sir. দ্যাট ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি। এখন এই প্রশ্নগুলোর ধরন বুঝতে পারছি যে আসলে ইনসাইড স্টোরি জানলে খুব সহজেই আনসার করা যায়। যে Yes, sir. ধারণা আসছে? তাহলে Yes, sir. এই যে রুলটা খুব ভালো করে করবে, সবকিছু লিখে নিয়েছো? Yes, sir. এখন কি প্রবলেম হবে নাম্বার দিলে? No, sir. হ্যালো, পারবা না পরের দিন? Yes, sir. Inshallah. Sir, পারবো, sir. ফাইন। তাহলে এইটের রুলটা খুব ভালো করে করবা। তোমার হচ্ছে 2-3 দিন ক্লাস করলে তুমি হচ্ছে পুরো বিষয়টা বুঝতে পারবা। Sir, she. তোমার জিমেইল আইডিটা পাঠিয়ে দিও, জিমেইল আইডি তোমাকে পাঠানোর জন্য বলে দিবে হয়তো, তাহলে তুমি আগের ক্লাসগুলো দেখতে পারবে। হ্যাঁ, ওকে। Sir, she had class নাই, sir. Leave করেছে। আচ্ছা, লিভ করেছে না? আচ্ছা আচ্ছা, খেয়াল করে নিই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ভালো থাকো সবাই। Assalamu alaikum, sir. Welcome, sir. আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি একটা নোটিস করবো। হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন, Sir? একটু থাকো। মাহাদিয়ার তো ই নাম্বারটা আছে, তোমাদের দুজনেরই আছে। তোমাদের জিকে কালকে কালকে জিকে এবং হচ্ছে তোমার ইংলিশ দুইটারই হচ্ছে তোমার ই হবে, আইআইটি হবে। হ্যাঁ, দুইটা একসাথে নিয়ে নিবে। তো 1 থেকে 112 পর্যন্ত পড়ে রাখবা। হ্যাঁ, Sir, কোথা থেকে, sir? জিকের বই ক্লাসরুমে রাতে অ্যাড হবে, রাতে অ্যাড হলে তুমি পেয়ে যাবা। হ্যাঁ,
ওকে স্যার। দুজনই পেয়ে যাবে, তোমরা রাত্রেবেলা ইনভাইটেশন পেয়ে যাবে, হয়তো সেটা রাত 12টায় বাজে, মানে প্ল্যাটফর্ম রেডি করতে অনেক সময় লাগে, তো এটা আজকে শেষ হবে, তো রাত 12টার মধ্যে এটা পেয়ে যাবা। এন্ড দেন হচ্ছে তোমার ওইখানে তুমি ক্লাসরুমে পেয়ে যাবে, রাইট? জারিফের ইমেল আইডি কি তোমার নামে? নো স্যার, হুম, নো স্যার, আমার নামে স্যার এখনো ক্রিয়েট করিনি স্যার। তোমার নামে একটা ক্রিয়েট করো না, ক্রিয়েট করে আমাকে একটু পাঠিয়ে দাও না। স্যার 1 থেকে কত পর্যন্ত স্যার? 1 থেকে 1 to 112 আমি ওখানে নোটিস করে দেবো, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। ওকে, হ্যাঁ, ওকে। স্যার তোমার হচ্ছে যে করবা, তোমার হচ্ছে যে জারিফ, তুমি একটু একটা ইমেল আইডি আমাকে পাঠাও না, পারবা না করতে এমন নাম্বার দিয়ে? স্যার পাঠিয়ে দিব না স্যার, আজকে।